Hi, hello students. Welcome to Mass Physics MNR. This is your MRK Zoology faculty. So now today we will discuss that what is reproductive system. Third session we'll discuss the human female reproductive system part 1. So before this class we are clearly discussed about in what is human reproductive system session 1 and session 2. The total human male reproductive system we are clearly discussed. ఓకే. సో ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన సెషన్ 1, సెషన్ 2లో మనం హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, హ్యూమన్ విచ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ we are clearly discussed that description including testes, internal structure of testes, accessory glands and spermatogenesis we are clearly discussed. ఓకే. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా మనం యాజ్ ఫర్ నీట్ లెవెల్, యాజ్ ఫర్ కంప్లీట్ ఇన్క్లూడింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ క్లియర్లీ డిస్కస్డ్. ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్తో పాటు వీఆర్ క్లియర్లీ డిస్కస్డ్, మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినాం ఏది హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో అప్ టు స్పెర్మాటోజెనిసిస్ వరకు మనకు క్లారిటీ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సెషన్ 3లో మనం హ్యూమన్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యాజ్ పార్ట్ 1గా స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీన్ని. See, in బిఫోర్ డిస్కస్ చేసిన క్లాసెస్లలో మనకు ఓవర్ వ్యూ ఏంటంటే ఇన్ ఎవ్రీ నీట్ ఎగ్జామ్లో హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టము, హ్యూమన్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టము అండ్ వాట్ ఈజ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అండ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు 100% క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి. సో మీకు బిగినింగ్లో ఒక వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి మినిమం 3 క్వశ్చన్స్ నీట్ ఎగ్జామ్లో కనిపిస్తాయి. మినిమం 4 క్వశ్చన్స్, 3 లేదా 4, 3 or 4 క్వశ్చన్స్ మినిమం కనిపిస్తాయని క్లియర్గా డిస్కస్ చేసిన. సో ఈ మినిమం 3 క్వశ్చన్స్లలో ఓకే మనం మ్యాక్సిమం 4 క్వశ్చన్స్ కంటే మినిమం 3 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ మినిమం 3 క్వశ్చన్స్లో హ్యూమన్ మేల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ 100% ఉంటుంది, హ్యూమన్ ఫిమేల్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ 100% ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఐదర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ నుంచి కావచ్చు లేదా ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచి కావచ్చు. అయితే లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్తో కంపారిజన్ చేస్తే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు బేస్డ్ ఆన్ హార్మోన్స్. ఓకే, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఉండే హార్మోన్స్ ఏంటివి అండ్ ఓన్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఉండే హార్మోన్స్ ఏంటివి అండ్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఉండే హార్మోన్స్. అండ్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఉండే హార్మోన్స్ కంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఉండే ఎక్స్ట్రా హార్మోన్స్ ఏంటి అనేటువంటి వర్షన్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఎవ్రీ ఇయర్. సో సేమ్ అండ్ మనం క్లియర్గా హ్యూమన్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి హ్యూమన్ డిస్కస్ చేసాం ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో. నెక్స్ట్ సేమ్ వేలో హ్యూమన్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, right. And I did not explain about the sperm structure. Okay, I'll explain the sperm structure after completion of the complete female reproductive system and when we are start the embryonic development. Okay, means before fertilization we'll discuss the complete structure of ovum and complete structure of sperm. After completion of the structures of the sperm and ovum, then after we'll start the embryonic development and after the fertilization. Okay, so that's why I have to stop there only up to spermatogenesis. That's why then next then after I'll start the female reproductive system. Okay, yes, come to the point. In part 1 female reproductive system, okay, it is human female reproductive system. Female reproductive system. Okay, so the human female reproductive system, it is constitute with okay, it is constitute with one pair of ovaries. Next, one
pair of oviducts. Next, female external genitalia. And in this female external genitalia, we'll discuss some which structures are present in female external genitalia. It is also called as a uvula. Okay, we'll discuss that. Next, female accessory glands are female reproductive glands. Female reproductive glands. And after that, we'll discuss uterus. Okay, within this, we'll discuss uterus and vagina. Uterus and vagina we will discuss. See, so in this total female reproductive system, we will discuss these parts. Okay, before this, first we will discuss one point here: the location of female reproductive system in female body. Okay, see, in not only in human female, in human male also, the reproductive glands are located in the lower abdomen region. But the male major reproductive organs are located lower the abdomen region within the scrotum. And the female primary reproductive organs or major reproductive organs are located in the pelvic region. In the lower abdomen, as usually within the pelvic region, what are these female reproductive organs are present. Okay, so human male body లోనైనా ఫిమేల్ బాడీలోనైనా రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి పెల్విక్ రీజన్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఏమో స్క్రోటంలో లోయర్ ద అబ్డామెన్, బట్ ఫిమేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్ గా పెల్విక్ రీజన్ లోనే ఉంటాయి, విదిన్ ద what is dorsal to the urinary bladder exactly. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ పాయింట్స్, రైట్. ఇందులో మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హ్యూమన్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో పేర్ ఆఫ్ ఓవరీస్, వన్ పేర్ ఆఫ్ ఓవిడక్ట్, ఫిమేల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా ఆర్ యూవిలా, నెక్స్ట్ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్, యూటిరస్, వెజైనా, మనం డిస్కస్ చేద్దాం వీటి పాయింట్స్ గురించి. ఫస్ట్ I'll draw the one little diagram about the female reproductive system. Okay, so with the by the using of that picture, I'll explain the detailed information. What are that ovaries, oviducts, then remaining gland structure I'll explain to you clearly. Okay, first I'll draw the one point here. So first I'll draw the structure of human female reproductive system. Structure of human female reproductive system. Okay, so just I'll draw the rough diagram. This just rough diagram only for understanding. It is the inner lining of uterus, endometrium.
It is the vagina, vaginal canal. So I'll write the labeling this, and along with this here, what is pinkish color almond shaped structures are there. These pinkish almond shaped structures are called here ovaries. ఇవి ఆల్మండ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండే ఫిమేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఇవి. సో దీస్ ఆర్ ద ovaries. So one pair of ovaries, and these ovaries are attached with the abdominal wall with the help of suspensory ligaments. With the help of suspensory ligaments. In 2019, I think the ovaries are attached with abdominal wall with the help of which structures? Means these are the suspensory ligaments, and these are also called as a ovarian ligaments. These ovarian ligaments are helps to these are giving the supporting to the ovaries, and which are attached to abdominal wall one side and another side which are attached to the ovaries. So that's why these are very very useful for keep held in a proper position, these ovaries. These are the ovarian ligaments, right? And these pink color structures are the ovaries, means it is the single ovary. And the finger like digitative process are there. These finger like digitative process are called fimbriae. These are the fimbriae, and the fimbriae are open into the one funnel shaped structure, that is the infundibulum. It is, and this infundibulum it is open into the long wider part of the fallopian tube, that is the ampulla. I'll explain the each and every point here. I'll clearly explain that. Okay, so right, it is ampulla, and small narrow part, it is the proximal part of the fallopian tube. It is called isthmus. Next, after that, the it is the total uterus. The uterus is appeared in inverted pear shape. In this inverted pear shape or in the triangular shape, it is the anterior portion, it is the posterior. The anterior portion is appeared in broad in portion. This is called the uterine fundus. It is called uterine fundus, and middle large portion of the uterus is called womb. Okay, middle large portion of the uterus is called womb, and posterior narrow part of the uterus is there. This is called cervix. Posterior narrow portion of the uterus, it is the cervix. The cervix, it is open into the this is the vagina, and inside the vagina, that canal structure is there, that is the vaginal canal. It is the vaginal canal, and actually inside the cervix, what is one canal is there, that canal is the cervical canal. See, the cervical canal and vaginal canal, these two structures are involved in the formation of birth canal. These two structures are involved in the formation of birth canal. So it is very very clear important point. So the birth canal is formed by two structures. One is the cervical canal and second one is the vaginal canal. Cervix has a cervical canal, vagina has a vaginal canal, and the vagina has a one opening. That opening is called a vaginal orifice. Vaginal orifice, it is vaginal orifice.
So these are the important structures, and along with this, the wall of the uterus is there. It is made by 3 layers. Okay, wall of uterus wall 3 layers తోటి ఫామ్ అవుద్ది. సో ఏంటి ఆ 3 layers అంటే, సో I'll write here. Okay, then first of all I'll take what is small part of the uterus lining, and when we are observed under electron microscope, okay, this is the inner part, it is endometrium. It is inner portion of the what is uterus, and it is the outer portion of the uterus, and next middle portion of the uterus is this, and it is the middle layer of the uterus. And what are the names of these layers? It is innermost layer endometrium. Innermost layer, this is the endometrium. Middle one is there, it is the myometrium, and outer layer is there, it is the perimetrium. It is the perimetrium. These layers are there in the wall of uterus. Okay, so the uterus wall is what is, it is the internal, it is the complete myometrium. It is made by smooth muscles. Okay, I'll give the clarity again at the time of explanation. This is the complete female reproductive system diagram only. Okay, first our discussion we are start with so already we are discussed what is the female reproductive system constitute with which organs means, right? One pair of ovaries are there, one pair of oviducts are there, and female external genitalia is there, female reproductive glands, and uterus and vagina. Okay, so now we will discuss each and every point in this. First our discussion we are start with one pair of ovaries. Okay, so these one pair of ovaries also called as a primary female reproductive organs. These are called as a primary female reproductive organs. Primary female reproductive organs. These are primary female reproductive organs. These are ovaries. So what is the reason ఎందుకు వీటిని ప్రైమరీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ గా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, the female gametes are produced from the ovary. Okay, so and testes are also called as a male primary reproductive organs. సో ఎందుకు టెస్టిస్ ని మేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి టెస్టిస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి టెస్టిస్ ని మేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ ఓవరీస్ ని కూడా సేమ్ వేలో ఇవి ఓవాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని మేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మేల్ హార్మోన్స్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్, male and female reproductive hormones are also produced from the what is testis and ovaries respectively. అంటే ఇప్పుడు మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ టెస్టోస్టెరాన్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ టెస్టోస్టెరాన్ అంటాం, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ అనేవి ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ అంటాం. వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గాన్స్ ని ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో టెస్టిస్ అనేవి టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని ప్రైమరీ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టెరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గాన్ ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ ద ఓవరీ. దట్స్ వై ద ఓవరీస్ ఆర్ కాల్డ్ మేల్ ఫీమేల్ ప్రైమరీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. రైట్, హియర్ ఫస్ట్ ovaries, our discussion we are start with the ovaries. Okay, so right, these are one pair of ovaries are there. Okay, so first we'll discuss the location. Where does the ovaries are located? The ovaries are located in either side of the uterus womb, either side of the uterus. Okay, so it is the uterus. Okay, so one side of this uterus one ovary, another side of the uterus another ovary. So either side of the uterus what is one pair of ovaries are located. It is the
first point, that is the location. Okay, so either side of the uterus, these are located, ovaries are located. It is one point. Next, color of the color of the ovaries. These are same. What is the color of testes? The ovaries are also almost appeared in that same color, pinkish color. Okay, pinkish color lo appear అవుతాయి. Same testes, ovaries same color almost appear అవుతాయి. And shape of the ovary, shape. Actually, testes ఏమో ఓవల్ షేప్ లో కనిపిస్తాయి అండ్ ఓవరీస్ అనేవి ఆల్మండ్ షేప్. ఇవి ఆల్మండ్ షేప్ లో, ఆల్మండ్ షేప్ almost it is oval shape but elongated oval shape like it is. Okay, same, almost same structure, testis and ovaries, but ovaries are like a some little elongated oval shape. That's why these are appeared as the almond shape. Okay, it is one. Next, size of the ovary. So generally the ovaries are appeared in 2 to 4 centimeters. 2 to 4 centimeters. It is the length. Okay, 2 to 4 centimeters. It is the length of the ovary. Then we are not measure the width. Okay, but in testis width is there. So depend on the body condition, that ovary size is depend either length as well as width also. That's why we don't discuss the exact width of these with the width of this like this. Okay, so this is one important point. It is one. And when we are discuss the internal structure of ovaries. Okay, ఈ ఓవరీలో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటది, దెన్ హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓవరీ. సో ఇన్ బిఫోర్ క్లాస్ we are discussed the testis. The testis has made by some layers are there. Okay, tunica albuginea is the outer layer, and tunica, what is next one is the medullary region. Albuginea, after that cortex, then after medulla. So these layers are there. కానీ ఓవరీస్ లో 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఓవరీస్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓవరీస్. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ovaries. Okay, each ovary has made by 4 layers. Okay, 4 layers are there. 4 layers in each ovary. In each ovary 4 layers are there. So what are the 4 layers here? Okay, see, in these 4 layers, one is the external, what is epithelium, germinal epithelium. Outer layer it is the germinal epithelial layer. Germinal epithelial layer, and it is completely constituted with the oogonial mother cells. Oogonial mother cells, these are, and which are present outer layer. ఇవి outer layer గా ఉంటాయి అన్నట్టు, outer layer ఇవి. Okay, next, second layer, that is tunica albuginea, same as in testis. Okay, same as in testis, tunica albuginea. Okay, so it is the second layer from outside. Second layer from outside, it is a second layer from outside. Okay, next, third one, stromal cortex. Stromal cortex it is. So stromal cortex, and fourth one is there. This fourth one is the stromal medulla. Stromal cortex, and it is the stromal medulla.
So these four, and the medulla is the innermost. It is the innermost layer. Okay, and it is the third layer from outside. Third layer from outside it is. Third layer from outside. It is the second layer from outside. It is the innermost layer, and fourth layer from outside. Fourth layer from outside. Okay, these four layers are there in the these four layers are involved in the formation of complete almond shaped ovary. See, I'll discuss the these layers importance. Okay, see, initially the germinal epithelial layer is there, or germinal epithelial layer is there. Here oogonial mother cells are there. So from this layer, what is oogenesis? Oogenesis begin, means ova production, means here ova or ovum production it is. Ovum, ovum production that is. Okay, and next, okay, next, what is tunica albuginea? It is the second layer from the outside, and it is one of the thickest layer. It is one of the thick layer. It is next, stromal cortex and stromal medulla. These two layers constitute called as a stromal tissue. These two layers constitute called as a stromal tissue. Stromal tissue. Okay, the stromal tissue can be divided into again two layers here. One is the stromal cortex and second one is the stromal medulla. The stromal cortex is completely made by the dense connective tissue. It is made by dense connective tissue, and the stromal medulla, it is made by loose connective tissue. Loose connective tissue, it is one. Okay, right? So what is the importance of stromal cortex and stromal medulla? Means the various stages of ovarian follicles are found in stromal cortex. Okay, very important layer it is. Various stages, various stages of ovarian follicles. Ovarian follicles found in stromal cortex, and stromal medulla is the highly vascularized, highly vascularized, means high blood capillaries are there in this. Highly vascularized, high blood capillaries. Various stages of ovarian follicle in stromal cortex means what? Say, within the ovary, at the time of development of Graafian follicle, the Graafian follicle development, it will start from the primary follicle. So the primary follicle which is developed into secondary follicle, which is developed into tertiary, then after which is developed into Graafian follicle. Say the Graafian follicle is the mature follicle. Okay, Graafian follicle is the mature follicle. Means from primary follicles to development of Graafian follicle, these various stages of follicles are found in which layer of the ovary? Means that is the answer, stromal cortex. Okay, so stromal cortex lone various stages of follicles అనేవి ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటే ఈ ఫోర్ లేయర్స్లలో థిక్కెస్ట్ లేయర్, అఫ్ కోర్స్ ద అల్బూజినియా ఇస్ ద థిక్ లేయర్, బట్ కంపేర్ విత్ ట్యూనిక్ అల్బూజినియా ద స్ట్రోమల్ కార్టెక్స్ ఈజ్ వెరీ, ఇట్ ఈస్ అక్యుపై లార్జ్ స్పేస్. ఎక్కువ స్పేస్ అక్యుపై చేసే లేయర్ ఏంటిది ఈ ఓవర్లో అంటే స్ట్రోమల్ కార్టెక్స్. అందుకే ఈ స్ట్రోమల్ కార్టెక్స్ లో ప్రైమరీ ఫాలికల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ డెవలప్మెంట్ వరకు ఈ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ అనేవి ఈ లేయర్ లోనే ఫౌండ్ అవుతాయి అన్నట్టు. అందుకే మనకు నీట్ లో బిట్లు వస్తాయి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్ లో. సో ద ఫాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ విచ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఓవరీ? ఓకే, ఫాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్
which layer of the ovary? So that is the stromal cortex only. Understood? Very, very important question. And which layer of the ovary giving the nourishment to the various stages of follicles? Okay. నరిష్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నరిష్మెంట్ అంటే బ్లడ్ వెజల్. సో హైలీ వాస్కులరైజ్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఓవరీ? స్ట్రోమల్ మెడుల్లా. అంటే ఈ స్ట్రోమల్ మెడుల్లా నుంచి స్ట్రోమల్ కార్టెక్స్ లోకి బ్లడ్ సప్లిమెంటేషన్ జరుగుద్ది. దానివల్ల హై నరిష్మెంట్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుద్ది వీటికి వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫాలికల్స్ కి. ఓకే, సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఐ విల్ షో దీస్ what is these layers and within the picture I will show. Okay, so for example this is the outer layer. It is the outer layer of the ovary. For easy understanding, ఇది మనకి ఈజీ అర్థం కావాలంటే ఈ పిక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఓవరీ, దీంట్లో అవుటర్ లేయర్ ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ఓవరీ? జెర్మినల్ ఎపిథీలియం. అంటే జెర్మల్ ఎపిథీలియల్ లేయర్ లో ఉండే సెల్స్ ఏంటివి అంటే ఊగోనియల్ మదర్ సెల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ ఊగోనియల్ మదర్ సెల్సే ఊగోనియా నుంచి ఓవంగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఇది అవుటర్ లేయర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ ద అవుటర్ లేయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యూనికా అల్బూజినియా, ఇది సెకండ్. ఓకే, జస్ట్ బిలో ద germinal epithelium this layer is there just below. Yes, this is the tunica albuginea. I'll write this name here. It is the tunica albuginea. Tunica albuginea. Next this is the germinal epithelial layer. Germinal epithelial layer ఇది. Next stromal cortex is there. Stromal tissue it is. Okay, stromal tissue, this is the stromal tissue. It is occupy large space. It is occupy large space. Okay, so this is the stromal cortex. Okay, next innermost layer is there. This is the highly vascularized layer. These are the blood capillaries and it is the stromal medulla. It is the stromal medulla. Okay, these two layers constitute called as a stromal tissue. It is constitute called as a stromal tissue. That's enough. So these four layers are there and these are the blood vessels. These are the blood vessels or blood capillaries. Right, so this is the internal and various stages of follicles are found in which layer? See here the primary follicles are there. Okay, the total follicular development takes place. These are the primary follicles. The total follicular development. Okay, these are follicular development. It is primary follicle. Okay, or primary follicles and it is developed into the secondary follicle and it is developed into the tertiary follicle and it is developed into the Graafian follicle. Graafian follicle, it is mature follicle. Graafian follicle, it is mature. After that ovulation. After that ovulation,
and after that empty Graafian follicle. Empty means without primary, without oocyte. Empty Graafian follicle it is. Okay, so and it is the corpus luteum. Empty Graafian follicle is what? Corpus luteum. Corpus luteum. I'll explain that with the help of structure. I'll explain the follicular development again. Okay, and after that it is degenerate. The degeneration of this, it is the white portion, the white part of corpus luteum. It is appeared in yellow color. It is appeared in yellow mass of tissue. It is white mass of tissue. It is the corpus albicans. It is the corpus albicans. It is the corpus albicans, and finally which are degenerate. Degeneration. The degeneration of follicle. So this is the complete ovary structure. It is the structural information. I am not explaining the functions of ovary. I am explaining about only what is structure. Okay, and up to here it is the ovary. Ovaries, both ovaries are doing the same function, and structurally it is internal structure it is. Okay, this is the internal structure. Internal structure. Internal structure of ovary. Right, this is, and in female reproductive system one pair of ovaries are there, and next one pair of oviducts. So up to this information ovaries. Next we'll discuss the oviducts. Okay, so in these oviducts we'll discuss one point here, that is, right, once again I'll observe, right, this is the female reproductive system. So ovaries information is clear. It is these are the ovarian follicles. It is clear. Next oviducts. It is the oviduct. These oviduct, it is also called as a fallopian tubule. It is also called as a fallopian tubules. Okay, so ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. What is the length of the kidney? The same length is also there in the length of the fallopian tubule. Just guess it. What is the length of kidney? Okay, the same length of fallopian tube is there. The length of the fallopian tube 10 to 12 centimeters. Same, the kidney length also similar. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే కొన్ని కంపారిజన్లో ఈజీగా గుర్తుంటాయి మనకి. కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో మనకు పేపర్స్లలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ అండ్ విచ్ ఈస్ సిమిలర్ టు విచ్ ఆర్గాన్, విచ్ ఈస్ సిమిలర్ లెంత్ టు విచ్ ఆర్గాన్, మీన్స్ fallopian tube. Okay, or which two structures are having same length. Okay, which two structures have same length అంటే ఏ రెండు ఆర్గాన్స్ సేమ్ లెంత్ లో ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. అక్కడ మనకు ఓవిడక్ట్స్ అండ్ కిడ్నీస్ ఇవి రెండు సేమ్ లెంత్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. సో మెనీ బిట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. రైట్, ఓకే, నౌ within the single fallopian tubule, okay, so different parts are there. Mainly three parts are there. So in these three parts, the proximal part of the fallopian tube is the isthmus, middle long part of the fallopian tube is the ampulla, and what is the distal portion of the fallopian and it is funnel shape is the infundibulum. These three organs are, these three structures are there. Okay, these three structures are there in this. Okay, next we'll discuss the oviducts or fallopian tubes. Oviducts are fallopian tubes. Fallopian tubes. Okay, right, come to the point. This is the ovary wall of uterus. It is wall of uterus, and it is the oviduct.
See, just observe this picture. Okay, it is the infundibulum and finger digitative structures are there here. Right, these are. Right, in this first, this is the isthmus portion. It is the isthmus. I'll explain the first isthmus portion. Isthmus is the first opened part of the fallopian tube, or which part of the fallopian tube which is open into the uterus. Okay, it is the question. Which part of the fallopian tube which is open into the uterus portion, that is the isthmus. That's why the isthmus is considered as a proximal part of the fallopian tube. It is considered as a proximal, first one. It is the proximal part. Okay, it is one. And it is the narrow portion. It is the narrow. It is the narrow and short portion, or it is a narrow and short part of the fallopian tube. It is the proximal, okay, and short and narrow and short part of the fallopian tube, and which is open into the uterus. Okay, through the isthmus the fallopian tube open into the uterus portion, opens or open into one side uterus, and other side ampulla. So very important. So ikkada single isthmus untadi. Isthmus anedi short untadi and narrow. For example, this is the from here to here, it is the isthmus portion. ఇది షార్ట్ ఉంటుంది, నారో. ఇక్కడ డామిట్ అనేది నారో ఉంటుంది అన్నట్టు, నారో ట్యూబ్ పోర్షన్ ఇది. సో ఇది ఒకవైపు ఏమో యుటరస్ లోకి ఓపెన్ అవుద్ది, అనదర్ సైడ్ ఏమో యాంపుల్లా పోర్షన్ ఓపెన్ అవుద్ది. సో ఇది యాంపుల్లా అంటున్నాం. మిడిల్ లాంగ్ పోర్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఈజ్ ద యాంపుల్లా. మిడిల్ లాంగ్ పోర్షన్ ఏంటిది? ఇది యాంపుల్లా పోర్షన్. ఇది మిడిల్ లాంగ్ పోర్షన్ ఏంటంటే యాంపుల్లా పోర్షన్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఒక సైడ్ ఏమో యుటరస్ లోకి, ఇంకో సైడ్ ఏమో యాంపుల్లాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది isthmus information. Next, second part of the fallopian tube is ampulla. Second part of the fallopian tube is the ampulla portion. It is okay, right? Now we'll discuss the information regarding ampulla. Okay, ampulla is it is the middle part of the, it is the middle part of oviduct or fallopian tube, and important points, it is long and wider part, long and wider portion of fallopian tube, long and wider portion of fallopian tube, long and wider portion of fallopian tube. It is one. And important thing, the ampulla, it is the fertilization. It is the fertilization part. It is the fertilization part. Means, where does the fertilization takes place? In the fallopian tube. Or in which part of the fallopian tube the fertilization will takes place? Okay, అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగే ప్లేస్ ని ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో యాంపుల్లా అంటారు. ఓకే, ఇది లాంగ్ అండ్ వైడర్. ఇది మిడిల్ పార్ట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ టోటల్ ఎంటైర్ పోర్షన్ ఏంటిదంటే యాంపుల్లా పోర్షన్. ఇదంతా లాంగ్ అండ్ వైడర్ పోర్షన్. ఈ విడ్త్ అనేది వెడల్పు ఉంటుంది, ఈ విడ్త్ అనేది వెడల్పు ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ లోనే
ఓవం అనేది స్పామ్ తోటి ఫెర్టిలైజేషన్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగి జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుద్ది. యాంపుల్లా పోర్షన్ అనేది జైగోట్ ఫార్మేషన్ పోర్షన్. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఈస్ ద this is the infundibulum. Infundibulum it is. ఇది infundibulum అంటారు. సో this is the third portion. First, second, third. Infundibulum. Infundibulum. So infundibulum అనేది it is the distal part of the portion or distal part of fallopian tube, and it is the funnel shape. It is the funnel shape, and it has some digitative process are there. It has digitative process. Digitative nothing but finger like. Digitative nothing but finger like processes are there. Processes. These are fimbriae. These are called fimbriae. These are called fimbriae. Okay, so very important structures. These are the finger like structures. These are the fimbriae. These are the fimbriae. These are the fimbriae. It is important point. See, this one is the one funnel shape. It is the large part of the fallopian tube. It is look like a funnel shape structure. It is look like a funnel shape structure. Okay, so then this funnel shape structure has a small opening. The opening of this fallopian tube, okay, this is the ostia or ostium. Single opening is there, ostium. See, you know that. So here the ovary is there. Here the ovary. Okay, after ovulation the ovum is released into the body cavity, and from body cavity to again with the help of movement of this fimbriae, middle of the fimbriae one small opening is there. The opening of fimbriae is called, or infundibulum is called, ostia. What is the importance of this ostium? Okay, after ovulation of this ovum from the ovary, this ovary is collected by, received by this fimbriae into the fallopian tube, and through which structure this the secondary oocyte is enter into the fallopian tube means through the ostium. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓవ్యులేషన్ అనేది జరిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఓవా అనేది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి రాదు, అది అబ్డామినల్ క్యావిటీలోకి రిలీజ్ అవుద్ది. అంటే అబ్డామినల్ క్యావిటీలో అబ్డామినల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లూయిడ్లోకి రిలీజ్ అవుద్ది. ఆ ఫ్లూయిడ్లో ఈ సెకండ్ oocyte ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిమ్బ్రియేస్ అనేవి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా మూవ్ అవ్వే కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఈ ఓవా, దిస్ ఓవా ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ ఇన్ టు ద దిస్ క్లోజ్ టు దిస్ ఇన్ఫండిబులం. అలా ఇలా మూవ్ అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ఫండిబులంకి మధ్యలో ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, ఆ ఓపెనింగ్ ని ఆస్టియం అన్నాం. ఈ ఓవం అనేది ఈ సెకండ్ oocyte అనేది దీని దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఫిమ్బ్రియస్ మూవ్మెంట్ వల్ల దెన్ దట్ సెకండ్ oocyte is pushed into the fallopian tube through here. అంటే ఈ ఫిమ్బ్రియస్ అనేవి అవుట్ సైడ్ ఉన్న సెకండరీ oocyte ని ఇన్సైడ్ లోకి పంపించడానికి యూజ్ అయ్యేది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఫిమ్బ్రియస్ ఆర్ నాట్ వర్క్ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ ఇన్యాక్టివ్? అంటే ఫిమ్బ్రియస్ అనేవి ఫంక్షనల్గా ఇన్యాక్టివ్ అయినాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. యూ జస్ట్ గెస్ ఇట్. వాట్ హ్యాపెన్ వితౌట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిమ్బ్రియస్? ఎస్, యువర్ రైట్. దట్ ఈస్, ఒకవేళ ఈ ఫిమ్బ్రియస్ మూవ్ కాకపోతే అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉండే సెకండరీ oocyte ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి రాలేదు. ఎందుకంటే ఈ ఫిమ్బ్రియస్ మూవ్మెంట్ లేకుండా ఓవా మూవ్మెంట్ జరగదు. ఓవా మూవ్మెంట్ జరగనప్పుడు ఈ ఓవా అనేది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి రాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. సో అందుకే ఈ ఫిమ్బ్రియేస్ అనేవి మేజర్ రోల్లో ఉంటాయి. ద ఫిమ్బ్రియేస్ హ్యాస్ ఏ మేజర్ రోల్
in the collecting the fallopian tube into the collecting the secondary oocyte into the fallopian tube. Very clear, that is. Understood? So, and this is infundibular funnel shape structure. Just imagine, I'll compare this explanation with my hands. See, it is one fallopian tube, it is two fallopian tubes, okay, and it is complete hand, it is complete one arm, so both, and this middle portion is the uterus. You just imagine like this is the uterus portion, and it is one fallopian tube, it is one fallopian tube, okay. So in this fallopian tube, this is the proximal portion, it is the distal portion. దీన్ని ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్ అంటాం, ఇది డిస్టల్ పోర్షన్ అంటాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ప్రాక్సిమల్ అంటాం, దీన్ని డిస్టల్ అంటాం, చెప్పండి. సో రీజన్ ఏంటంటే ఒక ఆర్గాన్ ఉంటుంది, ఆ ఆర్గాన్ దేనికైతే సపోర్టింగ్ ఏ పార్ట్ తోటి అది సపోర్ట్ తీసుకుంటుందో ఆ పార్ట్ ని దానికి ప్రాక్సిమల్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఇది హామ్, ఇది ఆమ్, ఈ ఆము దేనితో సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది, ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఆమ్ నుంచి ఇది తీసుకుంటుంది, అంటే ఈ పార్ట్ కి ఈ హ్యూమరస్ అనేది ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ లిమ్ లో మనకు బోన్స్ ఐడియా ఉంది కదా, హ్యూమరస్, రేడియస్ అల్నా, కార్పల్స్, మెటాకార్పల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి. సో దీంట్లో హ్యూమరస్ అనేది ప్రాక్సిమల్ బోన్ ఈ హ్యాండ్ కి. సేమ్ ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ కూడా ఈ ఇస్తమస్ అనేది యూటరస్ తోటి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇస్తమస్ ని ప్రాక్సిమల్ పోర్షన్ కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మిడిల్ లాంగ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఏంటంటే యాంపుల్లా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫన్నెల్ షేప్, సేమ్ హియర్ అవర్ పామ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్, ఓకే. ఇది ఇన్ఫండిబులం. సో ఇన్ఫండిబులం ఇలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎలా అయితే మన ఫింగర్స్ ఉన్నాయో ఈ ఫామ్ కి, సో ఈ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఫింబ్రియేస్ అంటున్నాం. ఈ మిడిల్ లో హోల్ ఉంటది, ఆ హోల్ ని ఆస్టియం అంటారు. ఈ ఆస్టియం తోటే అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఓవం అనేది ఓవలేషన్ తర్వాత అబ్డామినల్ క్యావిటీలో ఉండే ఓవము ఈ ఆస్టియం నుంచి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో వెరీ క్లియర్ ఇది. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ these fallopian tubes with our hands like this, same. Which one is distal? That's why what is the reason that these structures are called digits, means these are distal portion to the proximal. These are far away from here, proximal, distal, some distance from the proximal region, some distance. That's why these fingers are called digits, distal process. ఎందుకు వీటిని డిజిటల్ ప్రాసెస్ అంటున్నామంటే ఇవి ప్రాక్సిమల్, ఇవి సపోర్ట్ తీసుకున్న ఆర్గాన్కి సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి డిజిట్స్ అంటాం. సేమ్ ఇక్కడ ఫింబ్రియేస్ కూడా డిజిట్సే, డిజిట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, అందుకే ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అంటున్నాం వీటిని. ఈ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఇన్సైడ్ అబ్డామినల్ ఫ్లూయిడ్ లో. వన్స్ దీస్ ఆర్ స్టాప్ ద what is this movement of the fimbriae, what happened? The ovum is not enter into the fallopian tube. ఓకే, ఒకవేళ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి సెకండ్ ఓసైట్ ఎంటర్ కాలేదు అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ విల్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫెర్టిలైజేషన్ అసలు జరగదు ఇక్కడ, అసలు ఓవం లేని స్పర్మ్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవి దీంట్లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే షార్ట్ అండ్ నారో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇస్తమస్, అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ ద what is the proximal portion of the fallopian tube isthmus, and through which structure the fallopian tube has opened into the uterus, isthmus. And these are the questions for isthmus. Next, ampulla. So ampulla is the middle long part of the fallopian tube is the ampulla, and it is one. And long and what is wider part of the fallopian tube, ampulla. Fertilization zone in fallopian tube, ampulla, it is one. And next, infundibulum, the funnel shaped structure of the fallopian tube, infundibulum. Distal part of the fallopian tube, infundibulum. And which structures are finger like structures are attached, which part of the fallopian tube has attached with which part of the fallopian tube, finger like digits, these fimbriae are attached to the infundibulum. Okay, so these are the important points and questions, these are okay. And important thing, the total inner lining of the fallopian tube, it is lined by the columnar ciliated epithelial cells are there, columnar ciliated epithelium. So these columnar ciliated epithelial cells are there.
Okay, so the inner lining of fallopian tube is with cilias are there. These are the cilias. Columnar ciliated epithelium is there, inner lining of fallopian tube. It is one. And the total length of each fallopian tube. Okay, each fallopian tube or oviduct. Each fallopian length each fallopian tube length is 10 to 12 centimeters. This is the fallopian tube structure. This is the information regarding fallopian. The total female reproductive system constituted with one pair of ovaries and next one pair of oviducts. We are clearly discussed. The total length of fallopian tube is what? 10 to 12 centimeters. That's enough. Okay. Next, after that, next we will discuss the uterus. Next, we will discuss the uterus. See, uterus is the another part of female reproductive system. Uterus is the another part of female reproductive system. Okay, the uterus, it is a pear shape. Pear shape or inverted triangular shape. Inverted triangular. It is the inverted triangular shape structure. Okay, in which part of the female reproductive system the fetus will grow? Okay, the embryonic development takes place in which part of the uterus? Okay, fetus development అనేది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో జరుగుద్ది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ద టోటల్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద యూటరస్. యూటరస్ లో మాత్రమే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, ఫీటస్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుద్ది. ఓకే, సో ఇది. సో ద యూటరస్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్. Three parts are there in the uterus. Okay, so what is the shape of the uterus? Pear shape or inverted triangular shape? It is inverted triangular shape. It is inverted triangular shape. It is inverted triangular shape and it is the fallopian tube. Right. And inner lining of this uterus, endometrium is there. Inner lining, what are endometrium? Endometrium is there. Okay, see what are the three parts here in these three parts? Okay, the anterior wider portion is called uterine fundus. It is the anterior wider part or wider portion is the uterine fundus. It is the uterine fundus. Anterior wider portion that is uterine fundus. Next, middle large portion that is the womb. And posterior narrow portion. Okay, narrow, and it is the posterior narrow portion. It is the cervix. Posterior narrow portion, it is the cervix. This is the uterus structure. And here one important point is there, ectopic pregnancy. Okay, ectopic pregnancy means what? Ectopic pregnancy. Okay, see, generally in which part of the uterus the implantation takes place? Okay, that is the question.
అంటే యుటిరస్లో ఏ ఏ పార్ట్లో ఉండే యుటిరస్లో ఇంప్లాంటేషన్ అనేది జరుగుద్ది. అంటే ఎంబ్రియో అనేది ఈ పోర్షన్లో ఏ పార్ట్లో అటాచ్మెంట్ జరుగుద్ది అనేది క్వశ్చన్. అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో విత్ ఎండోమెట్రియం ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్లాంటేషన్. సో దీంట్లో anterior wider and middle large portion of uterus, what is mostly the implantation takes place here. Mostly means almost 100% implantation only. Implantation takes place here. Implantation it is. And if when the embryo attached with posterior narrow portion of the uterus, that pregnancy is called ectopic pregnancy. So actually, what is the exact definition for ectopic pregnancy? Means other than womb, okay, other than womb or other than uterus, the implantation takes place, that is the ectopic pregnancy. And other than are sometimes used outside uterus. Outside uterus or out of the uterus means not outside the entire uterus, not here, not here, not here, or not outside that. Okay, out of the uterus or other than the uterus womb, when the implantation is takes place, that is called okay, that is called ectopic pregnancy. For example, when the what is implantation takes place in this cervix narrow portion, or sometime the implantation is takes place within the fallopian tubes, when the embryo attached with in these three organs, okay, that is called as a ectopic pregnancy. Okay, simple thing. యుటిరస్ ఫండస్ అండ్ వూంబ్ మీడియం వూంబ్ రీజియన్లో కాకుండా ఈ 3 రీజియన్స్లో ఎక్కడైనా ఇంప్లాంటేషన్ జరిగింది అనుకోండి, అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎంబ్రియో ఉంటుంది కదా, బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్. ఆ బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్ అనేది నార్మల్గా ఎక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది ఎండోమెట్రియంతో అంటే యుటరిన్ వూంబ్, వాట్ ఈస్ యుటరిన్ ఫండస్లోనైనా వూంబ్ లైనింగ్లోనైనా ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుద్ది. జనరల్గా 100% ఇక్కడే జరుగుద్ది. బట్ అన్ఫార్చునేట్గా ఒక్కొక్కసారి బ్లాస్టోసిస్ట్ యుటరస్లోకి ఎంటర్ కాకముందే ఇక్కడున్న ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇన్నర్ లైనింగ్కి అటాచ్ అయిపోద్ది. ఇంప్లాంటేషన్ అక్కడ జరుగుద్ది, ఇక్కడ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లలో. అండ్ కొన్నిసార్లు ఇందులోకి వచ్చేసిన తర్వాత స్పీడ్గా అది పోస్టర్కి మూవ్ అయ్యి ఈ యుటరస్ లైనింగ్లలో వెజినల్ లైనింగ్లలో ఇదేమవుద్ది, ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుద్ది. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగితే, ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో ఈ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి. ఇప్పుడు యుటిరస్లో ఫండస్ రీజియన్లో ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది, వూంబ్లో కూడా ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫీటస్ అనేది ఫ్రీగా గ్రో కావాలి అంటే సరౌండింగ్ ఆఫ్ ద ఫీటస్ లార్జ్ స్పేస్ ఈజ్ మస్ట్. ఓకే, లార్జ్ స్పేస్ అనేది నీడ్. ఇప్పుడు ఆ స్పేస్ లేకుండా ఫీటస్ సైజ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, రైట్? కాబట్టి ఇప్పుడు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఇంప్లాంటేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇస్తమస్లో ఆల్రెడీ నారో పోర్షన్, ఫీటస్ గ్రో కావడానికి చాలా స్పేస్ అవసరం. ఆ స్పేస్ అనేది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్లలో ఉండదు, నెక్స్ట్ సర్విక్స్లో కూడా ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఇట్ ఈస్ ద నారో పోర్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పాండ్ ద సైజ్. ఈ పోర్షన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ కాలేదు. ఎక్స్పాండ్ కానప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగితే ఏమవుద్ది, ఆ ఫీటస్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ కాదు. ఇంక్రీజ్ కానప్పుడు ఏమవుద్దంటే దెన్ అట్ ద 4th or 5th or 6th month of the gestation period the fetus will die, or the total fetus organs will not grow well. ఓకే, ఫీటల్ ఆర్గాన్స్ అనేవి వెల్గా గ్రో కావు, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఏంటంటే ఫీటస్ చనిపోద్ది అన్నట్టు. ఫీటస్ విల్ డై due to the lack of sufficient space surrounding that structure, surrounding the body of embryo or fetus. సో అందుకే ఈ 3 ఏరియాస్లలో ఇంప్లాంటేషన్ జరిగితే దాన్ని ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు. ఈ 3 ఏరియాస్ కాకుండా యుటరస్ ఫండస్లోనైనా యుటరస్ వూంబ్లోనైనా ఎక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ జరిగినా ఆ ఫీటస్ సైజ్ అనేది
నార్మల్గా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ హ్యాపెన్ టు ద ఫీటస్. ఓకే, సో ఇది మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్, ఇది యూటరస్. ఓకే, సో లొకేషన్కి సంబంధించి ఇవి. నెక్స్ట్, వాల్ ఆఫ్ యూటరస్. ద యూటరస్ వాల్, it is made by 3 layers. 3 layers are there in the wall of uterus. So outer one is the perimetrium, it is epimetrium. Outer one is the epimetrium. Outer one is the epimetrium. Outer one is the epimetrium. Here I wrote one point. So this is the perimetrium I wrote here. Actually it is the epimetrium. It is epimetrium. It is epimetrium, and middle thick portion, it is the outer. It is outer thin. Okay, and it is the middle large or thick portion. Middle large or thick part. Middle large or thick part. This is the myometrium. It is the myometrium. That is the myometrium. And innermost layer, it is innermost. It is innermost layer, and glandular and vascular. Glandular and vascular portion. Glandular and vascular part. Okay, glandular and vascular part. This is the endometrium. Endometrium. Okay, see, దీంట్లో outer thin epimetrium. అయితే actually the uterus is attached with abdominal wall with the help of one peritoneal membrane. That peritoneum is the perimetrium. Okay, the peritoneum is the perimetrium ఇది. ఓకే, perimetrium అనే mesodermal layer ఇది. సో ఈ perimetrium, this perimetrium means helps to attaching that uterus wall with abdominal wall. Okay, next, surface of the what is uterus, what layer is there? Epimetrium is there, and middle myometrium, thick portion it is. Okay, it is the thickest portion. Myometrium is the middle largest and thickest part. Okay, and innermost is the complete red color. It is the, what is innermost layer? Glandular and vascular part. It is the endometrium. It is the vascular portion. It is very important. It is the vascular part. Vascular, highly built capillaries. And one more important thing, in the total human body, the sensiest portion of the human female body is the uterus, especially endometrium. So reason, in every menstrual cycle, which part of the endometrium get rupture and appearing the bloodish from the vaginal orifice, means that is the endometrium. This endometrium get rupture, and the bloodish comes out from the vaginal orifice. Okay, and again it is by the end, by the what is end of the menstrual cycle, again it is regenerate, and again ready to next menstruation. Understood? So these are important points regarding this. These are very, very important points. Understood? So this is the uterus ectopic pregnancy, like that. And one important point is there, that is the hysterectomy. Okay, hysterectomy means complete removal of entire uterus, the removal of uterus from the female body. Okay, removal of uterus from the female body. Removal.
of uterus. Removal of uterus from female body. Removal of uterus from female body is called a hysterectomy. Actually, in reproductive health, we will discuss vasectomy, tubectomy. Vasectomy means cut and tie the vas deferences in male within the scrotum. Tubectomy means cut and tie the fallopian tubes in the abdomen of the female. And hysterectomy means the complete removal of uterus. What is the reason for removing the uterus from the body? Means sometime in female reproductive system, mostly some diseases are appeared, especially in the uterus cirrhosis or what are some tumors like structures. So in this process, sometime complete entire uterus can remove from the body. In the hysterectomy condition, there is no menstrual cycle in these persons. There is no menstruation. Okay, so very important points. And this is the uterus. This is the uterus. And posterior is the narrow portion, that is the cervix, and which is open into the vagina portion. That is open into the vagina. So after that, next we will discuss the another part of the female reproductive system, that is vagina. Vagina is the next part of the female reproductive system. Vagina is the next part of the female reproductive system. Okay, so that vagina, say the vagina is one of the nowadays through which part of the female reproductive system the sperms are enter into the female reproductive tract. Okay, this is the vagina. Say I'll explain this vagina information including within the female external genitalia. Okay, so I'll explain these points. Female external genitalia. Female external genitalia. Female external genitalia. So I'll stop the session after completion of this. External genitalia. So in the female external genitalia is also called as a uvula, and it is constituted with labia majora. It is one labia majora. Next second part labia minora, and next part clitoris, and next part here mons pubis. Mons pubis, and next part that is vaginal orifice. Vaginal orifice, and next urethral orifice. Urethral orifice. Okay, and along with this we'll discuss one point, that is hymen. We'll discuss one point, that is hymen. Okay, these structures are present in the female external genitalia. Okay, so I'll show the one picture for this showing all organs showing structure. For example, when we are, it is the female external genitalia. Which structures are appeared externally? So these are the external genitalia structures. Okay, it is the anus. It is the anus, and so this is the labia majora. Labia majora is a fleshy fold structure. It is a fleshy fold tissue. This fleshy fold tissue is called labia majora. It is called labia
majora. Labia majora. It is one. And here, right, the anterior to the labia majora, the mons pubis is there. Okay, this area is the mons pubis, and the on the mons pubis, pubic hair, it is origin. And after that, next labia minora, it is inside the fleshy fold. Some other fold structures are there. These are the labia minora. Labia minora. Okay. So anterior to the labia minora, anterior to the labia minora, one finger-like structure is there. This finger-like structure is called clitoris. Finger-like structure is called clitoris. In a female reproductive system, the clitoris is the one of the vestigial organ. It is one of the vestigial organ. It is one of the vestigial organ. It is one. Next, inside, just posterior to the, okay, posterior to this clitoris, two openings are there. One is the urethral orifice, and second opening is there. The second opening is the vaginal orifice. Vaginal orifice. These two structures are there. So these all structures are constituted called as a female external genitalia, and especially this portion of the female external genitalia is called uvula or vulva or uvula. Some structure is there. So this is one. Okay, it is one important point regarding this. It is clear. It is one. Okay, so this is the female external genitalia, and where the what is this hymen is present. The hymen structure is present where the hymen structure. Okay, hymen structure is present, which is covering on the vaginal orifice. That covering vaginal orifice structure is called hymen. It is the hymen structure. Okay, so these structures are there in the female external genitalia. Then I'll explain the importance. The entire female external genitalia has covered by the one fleshy fold structure, that is the labia majora. Inside the labia majora, labia minora structures are there. Inside the labia, anterior to this labia minora, one finger-like structure is there. This is the clitoris. The clitoris is the one of the vaginal organ, vestigial organ, and it is homologous to the female reproductive organ, that is the penis. I'll explain in the next session. I'll explain that. And just posterior to the clitoris, urethral orifice is there. These orifices from the opening from the urinary bladder. See, within the uvula, two openings are there in female external genitalia. One opening for the urine means maturation. Second opening for the what is parturition, means delivery. These two openings are there inside. These two openings are there. Very important points it is. Okay, in these two openings, then it is okay, urinary bladder opening and vagina. See, this is the opening from the vagina. This vaginal orifice is there, vaginal opening, and which is directly open into the uterus. It is open into the uterus, and this one is open into the urinary bladder. Urinary bladder. It is open into the urinary bladder. It is. Next, what is hymen? Okay, hymen is one of, it is generally some persons are indicate the presence of hymen on the covering of vaginal orifice,
as a virginity. Virginity. Actually, the hymen is not reliable for the virginity. It is very clear. The presence of hymen is called virginity. Absence of hymen is called not virginity. That is completely wrong. Reason, the hymen is a one thin transparent layer which is covering on the vaginal orifice, and the hymen is not only tear at the time of intercourse. The hymen is also tear when that women are doing hard work, when they are doing lifting high weight, more weights, jolts, back hard riding, cycling. In this process are also hymen get tear from the vaginal orifice. But still in our society some persons are believing the absence of hymen is what is that person is not a virgin. See, that is completely wrong. The hymen is not only tear at the time of intercourse, and sometime even after first intercourse also the hymen cannot tear. Then in this condition we are decide that woman is virginity. Okay, so that is wrong. Completely that is wrong. So hymen is not reliable for the virginity. Understood? And the hymen sometimes can rupture insertion of vaginal tantrums. So it is observe the menstrual flow. Okay, so many points are there. This is the female external genitalia. And finally, what is vaginal canal? Okay, finally, what is uh, vaginal canal, and what is cervical canal? Cervical canal, vaginal canal, and cervical canal. These both are involved in the formation of birth canal. Okay, the birth canal is helps to parturition. Okay, so we'll discuss in the next class about the parturition. Okay, so right, we'll meet in the second session in the female reproductive system. Second part, we'll clearly discuss remaining, that is follicular development, oogenesis, menstrual cycle. We'll discuss that points. Okay, then everyone you should follow these classes, and I'll give the total question papers are also after this part. Okay, right, we'll meet in the next part. Thank you.